আজকে জাস্ট 2 মিনিটসে ভিক্টোরিনক্সের আরেকটা কামাল দেখাবো। ভিক্টোরিনক্স হান্টস্প্যান, এর মধ্যে একটা উৎস আছে। এটা দেখবো যে এই মোটা ডালটা এটা দিয়ে কাটা যায় কিনা। ডালটা কতটা মোটা জাস্ট ইমাজিন। আমার এই মুঠোটা যতটা আছে এতটা, এই মুঠোটার মতো এতটা মোটা এই ডালটা। এটা একটা জাম গাছের ডাল। আমরা যদি এটা মেপে নিই কতটা হচ্ছে, এটা প্রায় 8 সেন্টিমিটার। 8 সেন্টিমিটার এটা কিন্তু ডায়ামিটার আছে। এই ডালটাকে কাটা যাবে। এটা একটা টেস্ট। ভিক্টোরিনক্স হান্টসম্যান, এটা হচ্ছে ভিক্টোরিনক্স হান্টসম্যান, এটা ভিক্টোরিনক্সের লোগো। এটা হচ্ছে হান্টসম্যান। হান্টসম্যান একটা ইউনিক বিষয় আছে, একটা টুল আছে, যেটা হচ্ছে একটা, এটা হচ্ছে একটা উড শ। এটা কতটা শক্তিশালী, এটা কি এত মোটা একটা ডাল কাটা যাবে? এত মোটা একটা ডাল, এটা আমার হাতের পাশে কত সরু লাগছে, কতটা কত মোটা, এটাই কাটা যাবে? প্লিজ ট্রাই। এই ভিডিওটা পজ করা থাকবে না, আমরা দেখবো এটা কাটা যাচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, কতক্ষণ সময় লাগছে, আমরা স্টার্ট করছি। একদম জাস্ট নাইফ বাটার কন্টিনিউসলি কাটছে, কিন্তু পারবে কিনা দেখতে হবে। এত মোটা একটা ডাল আমরা বেছেছি, এটা তো জাস্ট চাকুটা যা আছে তার থেকে অনেক বড়। এটা এটা কি কাটা সম্ভব এটা দিয়ে? জাস্ট স্টিল উই আর ট্রাইং। যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এটাতে কিছু কাজ হয়। আমরা যদি কোনো জঙ্গলে যাই, এত মোটা একটা গাছের ডাল অনেক সময় আমাদের কোনো কাজে লাগতে পারে, কিন্তু দেখা দরকার যে এটাতে সত্যি কাজ হয় কি না। কারণ ভিক্টোরিনক্স হান্টসম্যানের একটা উৎসটা একটা টিপিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে এর। অ্যাকচুয়ালি যে টিপগুলো আছে এটা বোথ হয়ে কাটে এবং খুবই শার্প। দেখা যাক, আমরা চেষ্টা করছি। আস্তে আস্তে কাঠের গুঁড়োগুলো পড়ছে, টু টেক টাইম, বাট জানি না শেষ পর্যন্ত পারবো কিনা। এত মোটা একটা ডাল এটা যাবে কি বাবারে! আর সেরকম শক্ত, কাঠটা প্রচণ্ড শক্ত আছে, যেহেতু এটা পুরনো ডাল এবং মোটা ডাল, এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি উডটা খুব শক্ত আছে। বাট অ্যাজ ইউজুয়াল ভিক্টোরিনক্স ওর কাজ করে যাচ্ছে। গরম হয়ে গেছে চাকুটা, দেখা যাক এটা দিয়ে কাটা যায় কিনা। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এর চাকুটা ছোট আছে, এই ডালের মোটা, ডালটা যতটা মোটা আছে, বাট স্টিল একটা অদ্ভুত পরীক্ষা বেছে নিয়েছি। ভিক্টোরিনক্স দিয়ে এত মোটা ডাল কাটার চেষ্টা কেউ কোনোদিন করেনি। আমি একটা খুব সাংঘাতিক বেছেছি, এত মোটা একটা ডাল যেটা প্রচণ্ড শক্ত। এমনি যেটা রেগুলার শ আছে সেটা দিয়ে কাটতেও সময় লাগবে, বাট দেখি ভিক্টোরিনক্স এটাতে কাজটা করতে পারে কিনা। চারিদিক থেকে আমরা একটু করে কেটে নিচ্ছি। কন্টিনিউয়াসলি চলছে, ইটস আ টাফ জব। এটা কাজ হচ্ছে, দেখি যে জাস্ট আই এম সুইটিং, কারণ এটা একটা টাফ জব আছে, এটা চ্যালেঞ্জ। দেখা যাক এই চ্যালেঞ্জটা, হান্টসম্যান চ্যালেঞ্জটা জিততে পারে কিনা, এটা দিয়ে সত্যিটা কাটা সম্ভব কিনা। এত মোটা একটা ডাল সিরিয়াসলি এটা কাটা সম্ভব কিনা। এবং এই ডালটা কিন্তু ভীষণ শক্ত আছে, এই কাঠটা
খুবই শক্ত। আমরা ভিক্টোরিনক্স সলিড স্টিল দিয়ে তৈরি আছে, বাট ইটস আ টাফ জব। টাফ জব। ডালটাও খুব অন্যরকম আসে, দেখি কতটা কাজ হয়। দ্যাটস পসিবল আর না দেখা যাক। কতটা কাটা হয়েছে বুঝতে পারছি, অনেকটা ঢুকে গেছে, এতটা তো ঢুকে গেছে, কিন্তু কন্টিনিউসলি চলছে। এটা একটা যুদ্ধের মতো। শেষ পর্যন্ত আমিও ছাড়বো না, দেখতে চাই যে এটা কাটা সম্ভব কিনা। কাটা সম্ভব কিনা, জাস্ট এটা পড়ে যাচ্ছে। খুব ভারী ডাল এবং খুব বড় ডাল এটা। যুদ্ধ চলছে। জানি না শেষ পর্যন্ত এটাকে কাটা সম্ভব কিনা। এটা একটা অ্যাবনর্মাল চ্যালেঞ্জ ছিল। যে গাছের ডাল কুড়ুল দিয়ে কাটা উচিত, আমি সেটা এরকম একটা ছোট্ট শ দিয়ে কাটার চেষ্টা করছি। এখনও সেই জায়গা আসেনি, আরও কাটতে হবে। Too much tired. I'm just eating. Don't see. It's too hot and it's a abnormal task. কতক্ষণ হয়ে গেল সময়? 9:27 হ্যাঁ 9:31 9 মিনিট হয়ে গেছে, এখনও কাটছি। দেখি এটা, না এখনও এটা এখনও নরম হয়নি, এখনও কাটতে হবে এটাকে।
জাস্ট আমি একটু পজ করতে বলবো, আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, একটু রেস্ট নিতে যাচ্ছি, একটু পর আবার কাটছি। স্টার্ট করছি আবার। হয়ে এসছে, হবে নিশ্চয়ই, এটা চ্যালেঞ্জ। Really tough job I've chosen. But I can see that more than 60% have just না এখনো হয়নি। Herculean task. इतना दूर गए हैं ये। बहुत टफ है। যেহেতু এটা ভিক্টোরিনাস, দ্যাটস ওয়াই আই এম টেকিং দিস চ্যালেঞ্জ। অন্য কিছু হলো তো এর মধ্যে চাকুই নষ্ট হয়ে যেত, ধান নষ্ট হয়ে যেত। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এটা এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, ফলে এর ডায়ামিটার যেহেতু বেশি, এটা কাটার জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এটাই। অনেকটা কেটে গেছে, এটা এতটা কেটে গেছে উপর থেকে, এতটা। এখানে কিছুটা অংশ তুমি এখান থেকে তুমি দেখো, এখান থেকে ক্যামেরাটা নাও, ওদিক থেকে দেখাও, দেখো বোঝা যাবে। দেখো কেন সি চাকুটা দেখা যাচ্ছে না, লাল রঙটা, তার মানে এখানে গর্ত হয়ে গেছে। চলো দেখি, আর একটু চেষ্টা আমাদের করতে হবে। যখন হচ্ছে তার মানে এটা হবে। দেখি হ্যাঁ এই তো হচ্ছে, দেখো দেখেছো এটা হিলছে, হবে আর একটু বাকি আছে। আমি আর পারছি না, আর কতটা।
টু হট অ্যান্ড হিউমিড কন্ডিশন। জানি না শেষ পর্যন্ত পারবো কি না, বাট স্টিল ইটস আ চ্যালেঞ্জ। আপনারা যারা দেখছেন সবারই এখন এটাই হচ্ছে যে চ্যালেঞ্জটা জিতবে কিনা। কাটছে, ইয়েস, হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে, চলো, হবে হবে, জাস্ট সামান্য বাকি আছে, একটু হয়ে যাবে, হয়ে গেছে। ওকে ওকে, ইউ ক্যান সিট, ইউ ক্যান সিট, ইয়েস, ইউ ক্যান সিট, ইয়েস, ইউ ক্যান সিট। এত মোটা একটা ডাল, হ্যাঁ, আমার মুঠোর মতো শক্ত বড়। ওকে, আপনারা দেখুন কীভাবে এটা দিয়ে আমরা কাটলাম ভিক্টোরিয়ানক্স দিয়ে। এত মোটা ডালটা দু হাতখানা করা গেল। ওকে ওকে, ইয়ে, উই ওয়ান, ইট ওয়ার্কস। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড উই ওয়ান দিস চ্যালেঞ্জ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। ওকে, জাস্ট হ্যাভ আ লুক উইথ দিস সানগ্লাস, উইথ কাঠের গুঁড়ো লাগানো সানগ্লাস দিয়ে। ওকে, ওয়ান দিস challenge and we did it with this. Thanks for watching. Okay, please subscribe to our channel. Thank you, thanks for watching.